أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أنزل عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قائما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويسر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من لهم به من علمه ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. All praise and gratitude is for Allah subhanahu wa ta'ala. Like I said every Friday, if you decide to count the blessing of Allah, you cannot count it. But this time last year, we were all scared. We were all scared about the virus that is in town. Not just in town, the whole country and the whole world. Now Allah has reduced that scare for us. It's a testing from Allah. I can test you by scaring you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. The blessing of each one of us is too many that we don't have a choice but to thank Him frequently, as much as we can. The daily prayer, we use that to thank Allah subhanahu wa ta'ala.
In addition, we perform zikr. In addition, we perform nafla. We continue doing that. These are things that we are doing as a Muslim to thank Allah subhanahu wa ta'ala. So praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We glorify Him and seek His help and also seek His forgiveness. Not only that, we seek His protection from evil of our own desire. So therefore, whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guide, no more can mislead him. And whoever mislead, none can guide him. We thank Allah for making us a Muslim. There are millions of people, they would like to be like us. They want to be like us. They want to be among us, but Allah did not give them the opportunity. This is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us plenty of this on earth, so we can worship Him frequently, daily basis, to the extent of hourly basis, remembering Him. Our lecture today will be very brief, like we will do our best to make it brief. When I say brief, we're talking about 1 hour, but I will not take 1 hour. First of all, if I forget, there's a fasting, it's not fasting or fasting for those who need to protect us from this virus. Because if you haven't get yours, try to find a place to do it. Find a place to do it. They are not going to compulsory for you, but a certain time will come that they will say, have you done it? If you haven't done it, go and do it. That will be a time when majority of people have done it. For example, now you want to register your children at school, they will ask for the record. Why they ask for the record? When it was 9 months, did you do that? First, do you, when it's 25 years old, do you? If you don't do it, you will not register your son or a daughter. That will come at a stage that you will ask all of us, have we done it or we don't? So let's try to get it and have a record for it. If you want to go to Hajj tomorrow now, they ask to go and do it. And you want to go to Hajj, will you do it? You already pay for it, right? You don't have a choice, you have to do it. And if you want to go to Nigeria to do a time, they will ask you, have you got it before you come to our country? Oh, the balloon. So, brothers and sisters, we are our doctors and our nurses have made arrangement for whoever want to come here on Sunday between 8 and 1 o'clock to come for it. If I'm right, see, between 8 and 1 o'clock, our doctor who are in that field, who have the authority to give it, will be here on Sunday between 8 and 1 to come and get your own shot. Okay? So I don't want to forget that before I finish the Khutbah. Like I said, we are now in the month of Shaban, a month that we use to prepare for Ramadan. We have 2 months to prepare for Ramadan, Rajab and Shaban. You don't go into Ramadan without preparing for it. It's not food as such, but a lot of time when we take up Ramadan, it's like I have to buy all this grocery and keep the freezer filled up. It's a spiritual way of preparing for Ramadan. Right from the month of Rajab, people have been fasting. See, these days now we have too many scholars, whatever you call them, ulama. Anything anybody do now, they criticize it one way or the other. Somebody do something good and you are criticizing. Oh, this Rasulullah did not do it. Oh, it's not in the Holy Quran. All this kind of excuses left. Ask them, is it good or bad? That's the only question you need to ask them. Is what I'm doing is good or bad? If it's good, please encourage me to continue doing that and discourage me from doing it. Rasulullah 13, 14, and 15 of every month is spent in fasting. How many of us do 13, 14, and 15?
the one that is doing. We are not doing it. Let's see somebody praying, fasting in the month of Rajab. We see somebody fasting in the month of Shaban, we grumble. So we are now, if you don't do it in Rajab, Shaban is here now. Today is the 6th day of Shaban. Try to get yourself prepared for Ramadan. Let's say you want to go and take a state exam and they give you the date for next month. I'm sure you will prepare for it. You will get as many books as you want. You will spend as many nights as you want just to pass this exam, because once you get this certification, you are getting a good job. Right? That's our belief when we're on this one. Or you have to go to court next month. And I'm sure your mind will be there. As the court is getting closer, your mind is there. Now Ramadan is coming. What can we use to make you prepare? Your mind will be there for you to fast and make nafla. Read the Quran. You don't jump into Ramadan like, oh, we start today and the almost is packed. No. Among the things what we always do to prepare for it is Nisfu Shaban prayer. We've been doing it. People have already asked me about it twice, during this week. Is it proper? And I said, is it proper? You ask me, is it good? Ask me if it's good. It's good. There's too many hadith on it. If you quote the hadith, it says weak. Okay, what else can I do? Then the only thing I can tell you, if it's good, you can join us for the prayer, which is coming up very soon. If today is 6, I'm thinking about it, the 14th night, the 15th night, which is the 26th of this month from right. After Isha, we will perform the Nafla. We've been doing it from the existence of this month, and that will stop and won't stop either. So we encourage you, brothers and sisters, to join us for the Nisfu Shaban prayer on the 26th. I think that Saturday is 26th, if I'm right. Next coming Saturday. Let me check your calendar, be certain. 26th is Friday or 27? Okay. It's 27 of, I'm sorry, yeah. See, we're not apart from surrounding the I have to get the correct date from there. It's 27, which follows Saturday. It's on Saturday, 27. The Nafla for Nisfu Shaban will be in this mosque. Luckily, we start preparing. If you are not preparing from Rajab, you are not preparing from beginning, let us start preparing for it right from the 27th of this month. The Nafla will be performed. And if you cannot make it, you all know how to do it. The purpose is to recite what Allah had, a class, 1,000. And then 100, if you can do 500, you're a good boy. Okay? If that is too many for you in one standing, hey, try to do 250, which is 4. If that is too many for you to recycle Allah 250 times, try 100 times. If that is too many for you, try 10 times for each rakah. And if that's too many for you, maybe you should try 10 for each one. May I make it easy for us. So let's put our mind there and prepare for Nisfu Shaban to start our Ramadan. It's going to be in this mosque. As you see now, we're all closer to each other. I was sharing the news today that it is 6 feet gap. They asked us to do has been reduced to 3 feet. So no later it will be no feet. Okay? That's the way it's supposed to be for prayer.
no gap in between. But now they have been reducing everything, make it 3 feet gap between you. But make sure when you are coming to the mosque, the main purpose is the mask. You have your mask on. And if you know you are sick, stay home. It's not compulsory. And they say if you know you have a positive response when you do the testing, all you have to do is stay home for 15 days and go for the test. So all this is for protection of you and me and the rest of us. We're not compelling anybody. We are not stopping anybody from coming to the mosque. But we need to protect ourselves coming to the mosque and our community at large. We are protect each one of us. As I said, the Nisfu Shaban, focusing on preparation for Ramadan, that's the main goal. Preparing for Ramadan. People quote at it that this is the month that financial year of Allah, those who pass away, those who are risible. Okay. If that has it a week, can you use it as preparing for Ramadan? When it's all when there is a bit of risible that you should, that the quote as well as saying that in the month of Ramadan, everybody, whatever you go provide for you for next year will be on that night. They get the message wrong, the spiritual benefit, not monetary benefit. When you eat the word secret risky there, they say, oh, if I pray this night, next year my wealth will be more than this year. That's not the spiritual benefit is what they are referring to in that hadith. When they hear the hadith, those who are going to pass away in this world, they'll be given to Malika and they misinterpret it. The day you are born, the day it has been destined for you. Not to contradict what has been destined for you. So don't let those hadith confuse you or use that to stop you from doing the nafla. May Allah guide each one of us. The 15th of Shaban is a special night that we all have to find a way to start preparing for Ramadan. We should come that night, do the prayer, and after the prayer, fast the next day, which is 15. It's not compulsory, we say it's nafla, it's optional. We are not compelling you that you have to, but how will you get close to Allah if you don't prepare for it? Hadith of Rasulullah, the one is hadith. He said, whoever say La ilaha illallah, when during his death, he will enter paradise. If he's not saying what La ilaha illallah before will he enter paradise? The word La ilaha illallah is not coming out of his mouth regularly. It's not coming out. So when it's time for death, if the world, let me get well. It doesn't worry about what La ilaha illallah anymore. Just like when you are going to Ramadan, you didn't prepare for it. So the word La ilaha illallah has to be something you are doing frequently for you to remember when you are in trouble, you can get out of it. How many people get in trouble and remember to recite Kursi? Or remember to recite any verse from the Holy Quran? No. Because you are not accustomed to that. So we have to get close to it. The same thing Ramadan that is coming on. We need to get close to it. Prepare for it. Whether you are reading the Quran during that month, you want to make sure you read it properly. Let's schedule ourselves. We know the society we are in, we have to go to work.
8 hours minimum, every day, 5 days a week. We are occupied. Can you fix your schedule in such a way that will not distract you or disturb you from fasting in the month of Ramadan? Start now. Don't wait for Ramadan. Oh, I will take vacation during the month of Ramadan. Start now. Scheduling for that period is more important too. Whether you have tafsir here, inshallah we go have tafsir this year. Don't let me forget. Inshallah we go have it. We missed it last year. I know that I don't know about you, I missed it. We will. We will do our Tarawih prayer, inshallah, in this month. We will. People asked me yesterday or 2 days ago, Kosi, are we having 2 Jumu'ah prayer today? I said, no, 1. Just like we always do before, it's 1. Can we come in? I said, sure, you can come in. You know, I said, will you really allow me to? I said, who's going to stop you from coming to the mosque? Stop asking me questions that I've already answered. All you need to do, come for prayer. So inshallah, things are going better and better and better. Then look at restaurant. They open it for the public now. Look at the park, open for the public. Look at the schools, open to the schools, to the children. So before Ramadan, everything will be straightened up, inshallah. We will find a way to accommodate. Well, let have your mask with you when you are coming to the mosque. I will be with you. May Allah guide each one of us. May Allah accept our prayer. Sooner preparation for the month of Ramadan. Don't let us take this month lightly as I don't have to because it's not compulsory. This is a link between Shaban and Ramadan. For you to get successfully and get your prayer accepted in the month of Ramadan, you start from now on. If you don't start now, you might end up finding in the middle of Ramadan, then you start getting accustomed to fasting. That's why you have to start now, so you get accustomed from beginning to the end. And the night of the lateral come, you meet your dua. I don't want to go too deep into that. As time is going. And like I told you, take the shot, your fasting as the promise. I'm going this out to do mine today, inshallah. You know, if you haven't done yours, try to do it. Because it's being required from every angle of the city now. And by the end of this month or next month, they want everybody to be vaccinated all over the nation. May Allah make it for every one of us. Let's make our dua. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. All gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala group things one, and only Allah. There's nothing like him. He groups something as two. They are all two. Ojú méjì, ọwọ́ méjì, ẹsẹ̀ méjì. Àwọn tó group of 3, ó wà ńbẹ̀. Àwọn group of 4, ó wà ńbẹ̀ tó ní kọjá mẹ́rin yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni this month of Shaban is among the group of 4. Shaban, Ramadan, what to say, the third one, if I can remember.
Shaban, Rajab, Ramadan, and Muharram. Group of four náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọjọ́. So, brothers and sisters, there's no excuse not to start now in this month of Shaban to start fasting. If it's only one you can do, two you can do, three you can do, start now. So Ramadan will not shock you when it comes the first day. I've seen people who are the first day they fast, they have to break it because they cannot undo it. Why don't you break it in Shaban so you can undo it in Ramadan? I've seen people who get sick on the first week of Ramadan because of fasting. If you're going to get sick now, why not do it now so you can get accustomed to it for Ramadan? Because it's something that is compulsory. Ramadan is compulsory. It's not something I have to, I choose to do not to fast. Those who are not fast, I could not mention them. I'm not among them yet. Because somebody said he's going to retire very soon. I didn't understand that concept. They say when you are 70, you start from fasting. It sounds strange to me, you know. So brothers and sisters, let us prepare for Ramadan by coming for the Shaban prayer on the 27th, by fasting, by reading the Quran, and get close to Allah with whatever way you can do it. And before I forget, anytime you walk into the mosque, a brother came to me to complain. On Friday, it's more noisy in this mosque than any mosque they are doing. I was wondering, at first, I didn't understand what he's saying because he has an accent like me. He says, do you know that when they enter the mosque, they shouldn't be running their mouth or their phone should not be ringing? I said, we got lost, we know, but we got lost, we forget. So, brothers and sisters, when you come into the mosque, turn your phone off. It's not going to hurt you. You don't even need it in vibration. Turn it off completely. You don't want to hear it because, in fact, when you come to the mosque, if the woman is giving khutbah, you have no sense of making enough loud because you are distracting those who are behind you. So, I told you guys I would look into it. But try, brothers and sisters, when you are coming to the mosque, turn your phone off, when you put in your purse, put in your purse, it's fine. We are used to phone these days now that we lost our test bill. But that's our test bill now. May Allah guide each one of us, protect us, and make our wife and children comfort of our eyes. We call Allah subhanahu wa ta'ala to witness that this is our faith and help us to fast the month of Ramadan that is coming. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to let us live as a Muslim and die as a Muslim. Guide us to the right way and preserve us from his guidance. Aid us to have according to the Quran. Help us. Grant us out of our wife. Oh Allah, forgive us. We're a sinner. We all commit sin. Forgive our parents too. And those who came into Islam before us. And open for us the gate of your mercy. Accept our prayer. Accept our fasting. And accept our worship. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إقام الصلاة. Ẹ wá pé a fún mi ti pẹ́.
Pẹ̀lú mọ̀ pàṣẹ àwọn sílẹ̀ kan bẹ́ẹ̀. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Àti ó fún wa ní dímọ̀ alápapọ̀ yìí tí a kéde lè kí ọba náà ní àdúgbò fún ọmọ ọba kó máa ṣe lé ní àdúgbò fún ẹnìkankan wa. Lọ ìmáàmù tí wọ́n ṣe ojúbọ náà fún wa àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó dẹ̀mí tí náà sí ọlọ́run wọn sọ̀rọ̀ àdó tì gbogbo ìtì orí fún wa lè nìkan lọ jẹ́ tó lórí ọkọ̀ wa. Wọn sáṣù wa yáyá àgbè tí wọ́n pé hàn dímọ̀ náà fún wa lọ́mọ sọ̀rọ̀ àdó tì wọn. Ọba tó ṣe àlọ́nọ́rọ̀ àti tó ṣe àbọ̀dá lọ́rọ̀ àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run. Mo sáfẹ́ fún àwọn náà, mo yá kí ọ̀sán àbẹ̀yàn náà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí ní ìgbẹ́jọ́ bàbá wa Dr. Shafidin Amo Emeritus tí wọ́n ní kí a fi ọdún ìní ká fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àti ọdún kan tí a ti ìyàsọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tí Ọlọ́run ọba tó wà nípa tó papọ̀ ọba tí ò lè fi wọlé tí ò lè fi náà bí tó lè kọ́ náà bí ìmọ̀ta dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Látara bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ náà ni àwọn adólèsìn tí a bá ti wá dúpẹ́ náà ní ìgbà márùn-ún tí a fi gbé fáti àdélẹ̀ lábẹ́ fáti àyà náà wọ́n ti wọ́n ṣe ṣúrátò mọ́lẹ́kọ̀ ẹ̀yọ̀ kan fún wa tí a fi gbé lẹ́tẹ̀ síwájú ọlọ́run pé ọba tó ní kí á ní ìpàgọ́dàbọ̀ wọn ní ilé ìtòrí ọba ìtí àmọ́dá ló kún lọ́wọ́ àwọn òjì rí ọlọ́run ọmọ náà ọlọ́run sábà kásẹ̀ pọ̀ ní àlàáfíà ìlú àti ìmọ̀kàn wa ọba tó dá bá àwọn náà lọ́wọ́ àwọn tó sì bá àsìkò náà ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run sábà wà dámọ́ra wọn ní àfi wọn wọn tó wà lórí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn náà lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn náà wọn yà dé bí àsìkò táwọn yìí àfọwọ́ àgbẹ̀jẹ̀dẹ̀ pé kò rán kẹsẹ̀kẹsẹ̀ àgbàlagbà ló tó wá láti ṣe fáńtì àgbẹ̀tọ̀wọ́ tẹ̀lé kí náà wọ̀ yìí tí wọ́n tún lè wọ̀ ẹ̀yọ̀ kan náà láti fi ọlọ́run padà kí ló ṣe fún àmọ́ lórí àdìdúgbò gbogbo agbára ìyá ni olóko wà wà kó lè ṣe ìtàn agbára ìwọ́ ẹ̀ lọ́wọ́
ọba tí ò jẹ́ àpò ní látara COVID-19 pé ìlú àwọn báyìí ló pa àwọn ọlọ́kùnrin lórí tó ti bẹ́ẹ̀ fún wa àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run bá bẹ aláfíà ìlera gbogbo ọlọ́run ti máa ń gbogbo wa wọn láti tọ́ka àwọn ọlọ́run wọn láti bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi 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 rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في البصر والبصر من فتور ثم رد البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتقون لقد تميزوا الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حسنة ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء النذير فكذبنا فكنا ما نزل الله من شيء إن أنت إلا في ضلال كبير وقوله لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأنتروا بذنبهم فذوقوا لأصحاب السعير إن الذين يغفرون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصلوا يعرف إنه عليم بذات الصدور على العالم والفيق الخبير والذي جعل لهم الأرض ذلولا فامشوا في الدنيا والليل نشور عالم ما في السماء أن يحسب الأرض فيغيره أما علم في السماء أن يصل آسدا فتتعلم رقيب النبي ولقد كذب الذين من قبلهم وكان النذير ولم يروا إلى فوقهم صافات منزلون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير ولا الذي لم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور ومن عبد الذي يرزقكم رزقا فالغيب والنفور أفلم يمسكوا يمسي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمعا وأبصارا وأفئدة إلى ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون يقولون ما في هذا الوادي كنتم صادقين قل إنما هي من عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلمة سيئة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن علمني الله ومن يعلم من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبحتم كمن يأتيكم بماء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك الصدر ووضعنا عنك وزرك الذي يقع الزهر ورفعنا لك الذكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإياه لا إله إلا هو gbogbo ayé tí mo bí adé ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dún ẹni tó bá yẹ kó lè ló ti fẹ́ ṣe tiẹ̀ ó ti mọ̀ pé tó bá yẹ kó lọ ọlọ́wọ́ ọgọ́rùn ló fẹ́ lò láka mẹ́wàá náà ní sáwọn márùn nìyẹn fi ṣe tí ẹ bá sálámà àwọn ṣe àṣìmẹ́ta àáṣe kan lórí gbogbo àgbáyé tó gbogbo tí dé wà láti jí náà wọn kó bá mú kúrò àádẹ́sẹ̀ kan lórí pé ọlọ́wọ́ ọba àgbẹ̀ ní àwùjọ lọ́nà jíjẹ ìmú wa ọlọ́run ṣàṣẹ rọrùn fún wa àtúnṣe kẹta àbọ̀ ọlọ́run àfìgbẹ́ náà wá sí ṣe ní gbogbo ọdọọdún yìí ọdún yìí náà ọlọ́run ti kó ọkọ̀ ìgbà ìpínlẹ̀ ọkọ̀ ìpínlẹ̀ nípa ìjọ ọdún ìgbà ìpínlẹ̀ yìí ọlọ́run ṣàṣẹ rọrùn fún wa ọlọ́run àgbàkà àwọn èèyàn ọlọ́run ọlọ́run àti gẹ́sì tó dáwọn yìí bàbá wa ní tọ́sá mi ní náà tí wọ́n ti kó àpẹẹrẹ náà fara kájẹ́ lébì àwọn náà ṣètò ẹ̀fọn pé káfí kí káfí tó ń bí arúgbó kóra pọ̀
ọlọ́run bá bẹ ọgbọ́n ẹgbẹ́ náà kó ló mọ́ sábà pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n náà lọ́mọ ẹgbẹ́ tán ọlọ́run bá lọ́mọ sábà ṣe wọn nítorí tí wọ́n sọ ọlọ́run bá ṣe lé ọwọ́ àtàwọn àti wọn lọ́kọ̀ọ́ tó wà àtàwọn náà sì ń bẹ lọ́wọ́ náà lọ́mọ sábà nípa gbogbo ọlọ́run sì ń dá iná àtẹ̀yìn بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ẹ bá fẹ́ bàbá sí ìtura kò ní ìrìnà ìgbàlẹ́ náà yìí ní ìjọ Sunday láti aago mẹ́jọ láàárọ̀ títí di aago kan oníkàkó kó ìlú kó wá olóògbé ọlọ́run yóò ti ẹ̀gbà. Ìjọba ti gba ṣe láì jẹ náà ọlọ́run yóò bá wa náà kò ní kò lára wa wọn náà lọ́dọ̀ ká wọn náà. Wọ́n ní wọn kìlẹ̀ wọn kan jọ ayé ìjọba ìlú náà wọn mọ̀ sáṣà lọ́wọ́. Àwọn àjọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà àjọkẹ́ Ahmed Amadi ọjọ́ bí wọn wọ́n sáré kẹsàn án lọ́wọ́ wọn. عزيز عليه ما حكيم عزيز عليه بالمؤمن رؤوف رحيم وحده الله كل يسير لا اله الا هو عليك وملك وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيه مهلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أتقهم من الدنيا وعملهم من يوم لما أخذوا على وأسس المنادي من أول شباب فولي أحد وعامل àjàyí wọn ló wọlé láyé ẹsìnkú tí wọn jáde láyé ọlọ́pàá ọjọ́ láyé ẹsìnkú ọlọ́pàá sábà wà ní ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá àjọ wọn ọlọ́pàá tó kàwọn ọlọ́pàá ìyàwó gbọ́dọ̀ wà ní nàìjíríà àdájọ́ wa sùdíyà àjọ̀ká àti ọdún náà jáde láyé ní ọjọ́ wọn ní ìwọ̀n sí ọjọ́ tó lè ọlọ́pàá sábà àjọ wọn ọlọ́pàá ọlọ́pàá sábà lè wọn náà máa ń lọ لا إله إلا الله 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 ولا أدري وبشر تريد واحد لو تجيب ولا عند الوصف ولا ولا كل الله لا إله إلا الله ولا حد القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبدأ شيء وهذا وعلى مجاهيل وصلى الله عليه وسلم وهذا وصديق أيقا بيرو والمصطفى الله عليه وسلم على وبشر ما يبدأ فيه والمصطفى الله عليه وسلم أو يكون فيه أن وسيلة ما يكون يوم عليه وعلى بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر وصل لربك ولا إن شانئك هو الأبتر
aláàjì wa bí ọdún tí wọ́n lọ́wọ́ aláàjì àwọn ṣùgbọ́n àyọ̀ká tó lè mọ́ àwa àti gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀ ọlọ́mọ sábà wọn nígbà wọn ìlú pọ̀ wọn lọ́dún ìṣẹ̀lẹ̀ tó nínú àwọn ọlọ́run ọlọ́run gbogbo tí a nílò aláàjì wọn ẹ̀ka bí ọ̀pọ̀ yorùbá yìí bísímìláhì náà tó yẹ bísímìláhì rahmanirrahim nínú àwọn sẹ́yìn náà kàlẹ́ káwọ́sà وصار لربك ونهار من الشهر يقرأ ويكتب أنا وبشر وما يبشر طبعا في محمد بسم الله نعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر وصار لربك ونهار من الشهر يقرأ ويكتب هو مطور الناس على مقام ولا يرقى من ولم عليهم أثر من بشر ولا سمع ولم يكن ورانا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى بهم ليلة الشتاء والصيف وليأخذوا رأس البيت الذي أتيهم من دونه وآمنهم من هوى علي وأستاذ وياي علي أقولنا أن يبارك وكنت مبايتبا وياي وكان بس نتعلم اللهم من كم إشكاله أقولنا أن يقول إنسان سيئا ولكن إنسان لا يحكم أقولنا كيف يحكم ولكن مبايتهم نوع يبايع لا كما يقول هذه هي أقولنا ما يبايع ولا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر وصل لربك ونهار إن شانئك هو الأبتر إن كثيرا من الأخلاق من يقول الدنيا ثم يملك وأمره لا يرقى من يعلم وصوى ولا سجلا أو نواصل له يقول له من قولي ولما أتلا أقول من بسم الله آتيناك إنا آتيناك الكوثر فصل لربك ونهار إن شانئك هو الأبتر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقال من البلاوين على الرسول وأنتم موافقون على موافقون له ونقول